হাই হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি আজকে আপনাদের দেখাবো ইউটিউব চ্যানেল কিভাবে ভেরিফিকেশন করতে হয় একদম সহজভাবে, নিউ ট্রিক। চলুন শুরু করি। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. বন্ধুরা, প্রথমে আমরা হোয়াট ইজ স্টুডিওতে প্রেস করব। করলে আমরা নতুন একটা পেজ আসবে। এবার চ্যানেলের লোগোতে ক্লিক করব। একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা লোগো সাইডেতে তীর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, তীর চিহ্নতে ক্লিক করব। আমরা এখানে সবগুলো চ্যানেল আমরা এখানে দেখতে পাবো। এখান থেকে যে চ্যানেলটা ভেরিফিকেশন করবো এখান থেকে সিলেক্ট করে নেব। পরে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। চলে আসলে আমরা যে ভিডিওগুলো ডাউনলোড করেছি এখান থেকে একটা ভিডিও সিলেক্ট করে নেব। সিলেক্ট করলে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা পেন্সিল আইকন দেখতে পাচ্ছি, পেন্সিল আইকনে ক্লিক করব। আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। সাইডের দিকে একটা পেন্সিল আইকন দেখতে পাচ্ছি, পেন্সিল আইকনে ক্লিক করব। আমাদের একটা নতুন পেজ আসে। আমরা কনস্ট্রাক্ট থাম্বনেল এখানটায় লেখা দেখতে পাচ্ছি, আমরা এতে ক্লিক করব। থাম্বনেলে করলে আমরা লার্ন মোরে ক্লিক করব। একটা নতুন পেজ আসবে, লার্ন মোরে ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। একটু দেখে নেব। পেজের একটু নিচের দিকে আমরা দেখা যাচ্ছে অ্যাকাউন্ট ইজ ভেরিফিকেশন। আমরা অ্যাকাউন্ট ইজ ভেরিফিকেশনে ক্লিক করব। অ্যাকাউন্ট ইজ ভেরিফাইড, আমরা অ্যাকাউন্ট ইজ ভেরিফাইডে ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমাদের নতুন পেজ আসবে। আমরা এখান থেকে কান্ট্রিটা সিলেক্ট করে নেব। সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা নিচের দিকে তার মোবাইল নাম্বারটা টাইপ করে দেবো। এখানে মোবাইল নাম্বারটা টাইপ করে দেবো। তারপরে দিয়ে আমরা গেট কোডে ক্লিক করব। গেট কোডে ক্লিক করলে আমাদের একটা ভেরিফিকেশান কোড আসবে। ভেরিফিকেশান কোডটা চলে এসে আমরা একটু দেখে নেব। সিক্স ডিজিট কোডটা আমরা এখানে টাইপ করে দেবো। টাইপ করে আমরা সাবমিটে ক্লিক করে দেবো। সাবমিটে ক্লিক করে দিলে আমাদের ফোন নাম্বারটা ভেরিফিকেশন হয়ে যাবে। আমরা আবার হোয়াট ইজ স্টুডিওটা ওপেন করে থাম্বনেল আমরা অ্যাড করে নেব। হোয়াট ইজ স্টুডিওতে ক্লিক করব। নতুন পেজ আসবে। আমরা ভিডিওতে ক্লিক করব। নতুন পেজ আসবে। আমরা পেন্সিল আইকনে ক্লিক করব।
পেজ আসবে। আমরা পেন্সিল আইকনের সাইডের দিকে একটা পেন্সিল আইকন দেখতে পাচ্ছি, পেন্সিল আইকনে ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাবো আমরা কাস্টম থাম্বনেল, নিচের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাস্টম থাম্বনেলে ক্লিক করব। আমরা এখান থেকে একটা থাম্বনেল সিলেক্ট করে নেব, করে নিয়ে ডন করে দেবো। ডনে ক্লিক করব, ক্লিক করলে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে, আমরা এটা সেভ করে দেবো। সেভ করে দিলে আমাদের থাম্বনেলটা সেভ হয়ে যাবে। থাম্বনেল তো সেভ করেছি, আমরা এবার কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় আমরা একটু দেখে নেব। চেঞ্জ করব, অডিও স্টুডিওতে ক্লিক করব, লোগোতে ক্লিক করব, নতুন পেজ আসবে। আমরা লোগোর সাইডে তীরচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, তীরচিহ্নতে ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমরা এখানে আমাদের চ্যানেলগুলো দেখতে পাবো। এখান থেকে চ্যানেল একটা সিলেক্ট করে নেব, যেটা থাম্বনেল চেঞ্জ করব। এই ভিডিওটা থাম্বনেল চেঞ্জ করবো, আমরা ভিডিওর উপরে ক্লিক করব। আমাদের নতুন পেজ আসবে, আমরা পেন্সিল আইকনে ক্লিক করব। লেফট সাইডে একটা পেন্সিল আইকন দেখছি, পেন্সিল আইকনে ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা একটু নিচের দিকে আসলে আমরা চেঞ্জ দেখতে পাবো, চেঞ্জে ক্লিক করব। ক্লিক করে আমরা এখান থেকে গ্যালারি দিয়ে আমরা একটা থাম্বনেল সিলেক্ট করে নেব। নতুন পেজ আসবে, আমরা ডনে ক্লিক করব। আমরা নতুন পেজ আসবে, আমরা এটাকে সেভ করে দেবো। সেভ করে দিলে আমাদের থাম্বনেলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমরা একটু চেক করে দেখে নেবো আমাদের থাম্বনেলটা চেঞ্জ হয়েছে কিনা। আমরা ইউটিউবে পেজ করব, আমরা একটা নতুন পেজ আসবে, আমরা লোগোতে ক্লিক করব। ক্লিক করে আমরা লোগোর সাইডে একটা তীরচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, তীরচিহ্নতে ক্লিক করব। ক্লিক করে আমরা যে চ্যানেলটা থাম্বনেলটা চেঞ্জ করেছি চ্যানেলটা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেব। হয়ে যাবে আমাদের চ্যানেলটা, লোগোতে ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমরা নতুন পেজ আসবে, আমরা ইয়োর চ্যানেলে ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমাদের পেজ আসবে, আমরা ভিডিওতে ক্লিক করব। দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে থাম্বনেলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের থাম্বনেলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। ভিডিও সাইডে যে 3 ডট দেখতে পাচ্ছি, 3 ডট একটু ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমরা এখানে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাবো। এখান থেকে আমরা সেভ টু, আমরা এখান থেকে ভিডিওটা যে ভিডিওগুলো সেভ টু প্লে লিস্ট করতে পারি, এখান থেকে এডিটও করতে পারি। আমরা এডিটে ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমাদের নতুন পেজ আসবে। আমরা এখান থেকে লোকেশানটাও চেঞ্জ করে নিতে পারি। এখান থেকে যদি কোনো কিছু ভুল করে থাকে আমরা এডিটে গিয়ে আমরা এখানে ঠিক করে নিতে পারি। আমরা ইন্ডিয়াটা সিলেক্ট করে নেব, আমরা সেভ করে দেবো। বা প্লে লিস্টটা আমরা যদি না সেভ করতে রাখি, আমরা এখান থেকে প্লে লিস্টটাও সিলেক্ট করে নিতে পারি। আমরা সেভ করে দেবো, আমাদের সেভ হয়ে যাবে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.